Hello everyone. Last class we discussed about ray diagram on concave mirrors. Last three cases we discussed. Remaining three cases we discussed today. Ray diagram on concave mirror. This is what fourth case. Here, this is what concave mirror, and the center of this concave mirror is what pole, and this dotted line what principal axis. From this, it is what focus. Ear to ear distance is focal length. From ear to ear, it is center of curvature. What we discussed last class at infinity, first case at infinity, next beyond center of curvature, next on center of curvature, next the next case is object is placed between C and F. Now what will happen? We'll see. So now what are the conditions? Object placed, image formed, size of the image, then nature of the image. For better diagram, I will take one more color. This is what object AB placed between C and F. Now, according to first rule, when ray diagram goes parallel to the principal axis, it will bend on focus. Next, one more rule. If ray goes, what is that? On center of curvature, what will happen? Bends. Incident ray and reflected ray, both are same. This is what center of curvature. For better diagram, we use scale. So this is what image formed. This is what A dash, B dash, inverted image. Now, object placed between C and F. Image formed beyond C. Then size of the image. This is the size of the object. This is the size of the image. So it is enlarged. Then nature of the image is on the principal axis and below the principal axis, what we call inverted and real and inverted. This is about case 3, case 4, when object placed between C and F. Next case, object placed on F focus. We'll see what is the ray diagram. This is what concave mirror. This is what pole, dotted line, principal axis, ear to ear, focus, ear to ear, center of curvature. Now what I will do? I will place object on F. Again, this is what AB, object. Now, we will draw a ray diagram. First rule, parallel to the principal axis, it will bend on focus. Then second rule, center of curvature. It goes this way and bends on center of curvature. Now we can observe these two lines. These two lines are parallel. What is the condition of parallel lines? If they travel as much as long, it never intersect. This is what parallel lines. So
object placed at on F, image formed beyond C. Size of the image is highly enlarged. Here see, we can't describe, highly enlarged. Next, nature of the image here. Nature of the image. Principal axis ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ real and inverted. Last case. We'll discuss now. This is what concave mirror, center, pole. This is what data line, principal axis. Now here to here, focus, here to here, center of curvature. Now what I will do, this is case 6, previous one case 5. Now what I will do, I will place object between C, F and P here. So F and here. So what will happen? Fourth rule: when ray passes to the pole, what will happen? The incident angle is equal to reflected angle. Here, what is incident angle? That is equal to reflected angle. Then, if ray passes to center of curvature, what will happen? It will traverse in same path. The incident and reflected both same. Now you see, observe these two lines. You observe these two lines diverging means what? They never meet. If you go this side, they ಯಾವಾಗಲೂ ಅವು ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೈತೆ, ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು. This is what AB, this is what image, this is what object, this is what image, this is B dash and A dash. So this is different. Behind the mirror ಅಂತೀವಿ. Object place ಎಲ್ಲಿ place ಮಾಡಿವಿ? Between F and P. Image formed behind the mirror. And size of the image is enlarged. Enlarged. Here, nature of the image. Mirror in the ಏನಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. This is all about ray diagram on concave mirrors. Now we discuss ray diagram on convex mirror. Now we will discuss about ray diagram on convex mirror. Here the back part is the reflection part. This is what convex mirror. Now it is pole. Here this is focus. This is center of curvature. Here we have two rows. What is that? If ray passes parallel to the principal axis, what will happen? It will diverge, and the back part is transverting. If the ray, second rule, if this is what principal axis, this is what pole, this is what focus, this is what center of curvature. If ray passes to the center of curvature, the incident ray and reflected ray both are same. This is only two rows. Here we have only two cases that we'll discuss now. Here, first case, in case of convex mirror. This is what convex mirror.
This is what convex mirror. Started line, principal axis. This is pole. This is here to here. Here to here. It is focus. It is center of curvature. Now, first case, if object placed, first condition, object placed, image formed, size of the image, nature of the image. Here one bonus point, if this cases asked means this nature of image, you have only two cases. Only two cases there. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಹೆಂಗಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿರೋದು ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜ್ ನ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಸಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ 2 ರೇಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಹುತೇಕಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಟ್ ಎಫ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಿರೋ ಸೈಜ್ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, highly diminished. This is what first case. Now we'll discuss second case. Pause this and write it down. Now, this is what convex mirror. This is what principal axis. This is what pole. This is what focus. Here to here. Here to here. Center of curvature. Now, what I will do? Object placed beyond mirror. Mirror in the object ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. mirror in the place ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇದು ಈ ತರ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಫೋಕಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಕಸ್ ಇಂದ ಫೋಕಸ್ ಸೆಂಟರ್ This is rough diagram I am showing. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್. Incident ray and reflected ray both are same. Where they are meeting, here what, image form. This is what, a dash b dash. So image ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಸ್ ನಡುವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ನಾವು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್. ಇದು ಆಫರ್ nature of the image, always virtual and direct in the case of convex mirror. This is all about ray diagram in concave and convex mirror. Then one
one more they will expect one marks. Uses of concave and convex mirror. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಲೈಟ್ ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನೋಡುತ್ತೆ, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿದು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇದೇನಿದು ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಯೂಸಸ್, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is what uses can write. Next most important, most expected questions from sign convention and mirror formula we will discuss. What is next heading? Sign convention and mirror formula. And spherical mirror. See, already we know that coordinates we know, right? This is what vertical axis we call y-axis. This is horizontal axis, what we call, this is called x-axis. Let us assume this is a origin. Here we take pole. This is what positive y-axis. This is what negative y-axis. This is what positive x-axis. This is what negative x-axis. Here we will discuss about only two things. What is that? Height ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and distance. ಇದು ನೋಡಿ, height 2 heights ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ h ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. h ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಇಂದು h. ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? h ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ u ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದು ಓಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪೋಲ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಈ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್. You have to take negative values. ಈ ಪೋಲಿನ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯು ಏನಂತ ಓದಿನ ಒಂದು ಆಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದೇನಿದು ಯು ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಆಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಬೋವ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದು? h. ಹಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? h ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ನಾಗೂ h ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫೇಮ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್, ಫಸ್ಟ್ 5 ಕೇಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಮೇಜ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವಾಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? Mirror formula 1 by V plus 1 by U. This derivation you will learn in second PUC divided by 1 by F. Now here what is the terms? V stands for image distance, and U stands for object distance, and F stands for focal length. And we know that what focal length relation R is equal to 2 times F. This same diagram, what I will place one mirror. This is what concave mirror. Here, if I place object here, this is what H, and distance. What is this distance? U. We are measuring from here, no? Distance U. Sometimes ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಕೇಸಸ್ ಬಹಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, H ಡ್ಯಾಶ್. ಇದೇನಿದು ನೆಗೆಟಿವ್. So this is our, we will solve one question, then you will understand. One more concept, that is what? Magnification. Magnification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಇಮೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಣುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ size of the image, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? H dash to the size of the object, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? H. That is what magnification is denoted by M H dash by H. This is one formula. One more formula we have. Magnification is equal to minus V by U. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? M is equal to H dash by H is equal to minus V by U. This is what magnification. Magnification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು magnification. Now we will solve the question. Wait. Here the question: a convex mirror used for rear view on an automobile has radius of curvature of 3 meter. So here two data. First given data, right? First one what? Convex mirror. So draw some rough diagram. Convex mirror is this type. This is what dotted line. This is what pole. This is what focus. This is what center of curvature. What they give? Radius of curvature. You have to take care about sign convention here. Left side ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೊಡ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಎಷ್ಟೈತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೀಟರ್. Now we bus located from at 5 meter. So this is the object distance. ಇಲ್ಲಿ 5 meter ಇದೆ ಬಸ್ ನಿಂತಿದೆ. The distance V is equal to minus 5 meter. Minus 5 ತಗೊಂಡೆ according to sign convention ಈ ಸೈಡ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್. So V is equal to minus 5 meter.
50 3050 meter. Now what they are asking, find the position, nature, size of the image. So V is equal to what? Then V is equal to what? Then H is equal to what? Then nature. Nature and find out madanta. First is convex mirror. Now we will apply. We have one formula. Radius of curvature is equal to 2 times f. So f is equal to r by 2. So what is r value? R value is 3 by 2. So your 2 ones are 1 left, 0.5 tap 1.5 meter. This is what focal length is equal to 1.5 meter. Sine focal length is e distance. So it is right side, so plus. Next, apply mirror formula. What is mirror formula? 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Now we know focal length, object distance, then this one we have to calculate. First adjust the formula. Send this one 1 by f. It comes this side means minus 1 by u is equal to 1 by v. Now 1 by f is how much? Focal length 1.5 minus of 1 by minus 5 meter. 5 is equal to 1 by v. Now 1 by 1.5 minus into minus plus 1 by 5 is equal to 1 by v. Now let us modify this for this both side numerator and denominator by 10. It will become 10 by 15 plus 1 by 5 is equal to 1 by v. No, here now LCM take. Here also you can't have to multiply 5 into 1.5. Here 5. Here. Otherwise, what you do? Multiply 10 both the cases. 10 by 10 multiply both cases. 1 by 1.5 plus 1 by 5 is equal to, no, okay, nothing will happen, 1 by v. So 10, 15 plus 10, 5 is equal to 1 by v. Now what is LCM? LCM is 15. 1 is 3 is, so it becomes 10 plus 30 is equal to 1 by v. So 40 divided by 15 is equal to 1 by v. So v is equal to 15 by 40. 3 is 8 is, it will become v is equal to plus 8 1s are 24.4 30 become 24, 6 left, 8 is 56, 48. So v is equal to plus 0.48 meter. Small correction here. What I will do, I am multiplying 10 by 10 this side. So this 1 by 1.5 plus 1 by 5 is equal to 1 by v. Nothing will happen to the other side because 10 ones are 10 ones. So what I will do, I will multiply both sides. 10, 1.5 into 10, 15 plus 10 ones are 10, 10 5s are 50 is equal to 1 by v. Now
5 2s are 5 3s are 10 1s are 10 5s are. So what left? 2 by 3 plus 1 by 5 is equal to 1 by b. So LCM is 15. 5s are 1 3s are. So 10 plus 3 1s are 3. 1 by v. So from this here this reciprocal, ಇದು reciprocal ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ ಕಂಡು ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಾ 13 divided by 15 ಆಗುತ್ತೆ is equal to 1 by v. ಅದೇನಾದರೂ ನಾನು v ನ ಬೆಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ 15 by 13, ಇದು v is equal to 1.15 meter ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಲಸ್. So this is about v. Now what we calculated? We calculated v. Now you have to calculate h. So what is the h formula we know? So I will erase this one. So magnification is equal to nature of the image, size of the image. What they are asking? First, magnification. Magnification is equal to what? Minus v by u. M is equal to find the position, nature, size of the image. Magnification first. Magnification minus v value 1.15 plus ಇದು minus 5. M is equal to minus cancel 1.15 divided by 5. So 5 ones are point become 11, 2s are 3. So magnification ಬಂತು 0.23. Here plus magnification is what? Plus 2.3. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬೌವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನೇಚರ್ ಏನು? ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅದಾದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ, ಹೈಟ್ ಏನೈತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೈಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್. This is all about today's class. We'll solve some more questions and questions. Thank you.